live right now. Can I have that mask up, please? I need to take them in the house and wash them. I need to make it my business to wash these at least once a week. I ain't washed them since we washed this car, and that was like 2 weeks ago. And then y'all can go home and clean that dining room up. I mean, you see all that? That came from your house. I washed our car parked at your house, and I came outside. I say, ain't this fella brown? I believe it. What the hell? You know, I don't really get my car. I'm talking about, I went and got some Windex. I'm like, Karen, if you can hear me, you can please go on mute so that way we can start the presentation and it allows the speaker to be heard. If you could please go on mute for us right now. Thank you and welcome. Welcome to the KIPP Un Mundo virtual Meet the Teacher Night. My name is Sarah Saburo. I am one of the kindergarten teachers here at KIPP Un Mundo. And I know all the kindergarten teachers are so excited and a little nervous to be here with you virtually tonight. Evelyn Santiago, our kindergarten grade lead teacher, will be translating tonight for our Spanish speakers. And we do ask for you to please try to hold your questions to the end of the presentation. Thank you. Buenas tardes, bienvenidos a nuestra tarde virtual para conocer a la maestra. Ella es la señora Sara Saburro, maestra de kinder. Yo soy la señora Evelyn Santiago, maestra también de kinder y líder del equipo de kinder. Todas las maestras estamos muy emocionadas de tenerlos a ustedes aquí con nosotros esta tarde. Les pedimos que por favor mantengan sus micrófonos apagados y que por favor, si tienen preguntas, esperen hasta el final de la presentación para poder responderles. We do have an agenda that we will be following tonight to ensure we provide you with all the needed information. We will begin with introductions. Then we will be providing information on our core values, return date, virtual schedules, technology distribution, digital platforms, attendance policy, assessments, and our grading policy. Tenemos una agenda que vamos a seguir esta noche para asegurarnos de brindarle toda la información necesaria. Comenzaremos con las presentaciones. Entonces, estaremos brindando información sobre lo que son los valores fundamentales de la escuela, nuestro horario virtual, las fechas de regreso a clases, la tecnología, las diferentes plataformas de aprendizaje que vamos a utilizar, el monitoreo de asistencia, las evaluaciones y las calificaciones. On this slide is a list of our administration team. Lorraine Bernal is our school leader. Paula Salas is an assistant school leader. Mel Chavez is an assistant school leader. Daylin Lopez is our instructional coach. Sophia Martin is our assistant school leader of operations. And Monique Lara is an assistant school leader and our kindergarten team instructional coach. Nuestro equipo de administración son la señora Lorraine Bernal, es la líder escolar, Paula Salas, subdirectora, Mel Chávez, subdirectora, López, entrenadora instruccional, Sofía Martin, asistente del líder escolar de operaciones, y la señora Monique Lara, subdirectora y entrenadora instruccional de kinder.
This slide provides a list of the teachers on our kindergarten team: Andrea Garcia, Jennifer Medellin, Shante Gomez, Sarah Saburo, me, Evelyn Santiago, and Emily Ramirez, who is our instructional assistant. Las maestras de kinder somos la señora Andrea García, la señora Jennifer Medellín, la señora Shante Gómez, la señorita Sara Saburro, esta servidora, Evelyn Santiago, y Emily Ramírez, nuestra asistente instruccional. Okay, on this slide, I wrote a little bit about myself. You can see a picture that is of me and my dog, Hulk. He is a Labrador Retriever and he's 4 years old. Some things about me: I love to work out. I enjoy going to Six Flags. This will be my 9th year teaching and my 3rd year here at KIPP Un Mundo. I've taught kindergarten and 2nd grade during my educational career. I'm from North Carolina and I actually just moved to San Antonio about 2 years ago, but I'm already loving Texas. I graduated from Liberty University with a Master of Education. Ella es la señorita Sara Saburro. Como ella mencionó, su cumpleaños es el 5 de septiembre. Tiene un perro, su nombre es Hulk, es un Labrador Retriever. Le encanta hacer ejercicios y también le encanta ir a Six Flags. Este es su 9º año docente y su 3er año con la escuela de KIPP. Ha enseñado kinder y 2º grado. Ella es de Carolina del Norte y se mudó a San Antonio hace 2 años. Se graduó de Liberty University con una maestría en educación. Okay, this is my contact information. Please reach out if you have any questions. You can email me on my KIPP Texas email or message me through the class dojo. The kindergarten team did send class dojo invites out to all the parents. So please check your emails and text messages to locate that invite. If you did not receive an invite, please email us with the correct contact information so that we can send you that invite. We cannot wait to connect with you. La forma de contactar a la señorita Saburro es a través de su email, sara.saburro@kipptexas.org, o a través de Class Dojo. La señora Saburro ha estado mandando notificaciones para que se conecten a su clase a través de Class Dojo. Si usted aún no ha recibido una notificación, favor de guardar su forma de contacto para que se pueda comunicar con ella y ella en breve le mandará una solicitud. And now Andrea Garcia is going to tell us a little bit about herself. Hi guys, this is Mrs. Garcia, and the picture that you're looking at, that is me and my little family. So a little bit about me. I have been married for 4 years to my wonderful husband, Daryl. We have a 2-year-old named Bubba and a 7-year-old dog named Duke. This is my 7th year of teaching and my 2nd year at KIPP Un Mundo Primary. I am from a small South Texas town called Hebronville. I graduated from UTSA with a Bachelor's of Interdisciplinary Studies in Education. I am so excited to be your child's teacher this year. I know it's going to be a little bit different, but we're going to make it a great school year. Ella es la señora Andrea García. Ha estado casada durante 4 años con un esposo maravilloso. Tienen un niño de 2 años llamado Bubba y un perro de 7 años llamado Duke. Este es su 7º año de enseñanza y este es su 2º año en la primaria de KIPP Un Mundo.
Ella es original de una pequeña ciudad al sur de Texas llamada Hebronville. Se graduó de UTSA con una licenciatura en estudios interdisciplinarios en educación. Está muy emocionada de ser la maestra de su hijo este año y ella sabe que va a ser un año diferente, pero sabe que harán un gran esfuerzo para tener un año escolar exitoso. So just like Mr. Burro said, this is my contact information. You could see at the top my KIPP Texas email, and at the bottom is my Class Dojo, which I have already reached out to majority of my parents, and thank you so much for connecting to Class Dojo already. And now we can you go back, Andrew? Yes. Esa es su información de conectarse con ella. Ese está su correo electrónico, andrea.garcia@kipptexas.org, y también está el enlace para que se puedan conectar con ella a través de Class Dojo. And now we have Ms. Medin. Hi, I'm Miss Medine. On the picture, it's myself and my son. So a little bit about myself. I am a mommy of an amazing, silly, and fun 3-year-old boy named Enzo. I love to run. I have ran 5Ks, 10Ks, and I ran my first half marathon in December. This year, it will be my 8th year teaching and my 3rd year at KIPP. I am from San Antonio, born and raised. I graduated from UTSA with a Bachelor's of Interdisciplinary Studies in Education. Ella es la señora Jennifer Medellín, es la mamá de un niño de 3 años llamado Enzo. Le encanta correr, ha corrido carreras de 5 kilómetros, 10 kilómetros, y en diciembre corrió su primer medio maratón. Este año es su 8º año de enseñanza y su 3er año en la escuela de KIPP. Es nacida y crecida aquí en San Antonio. Se graduó de UTSA con una licenciatura en estudios interdisciplinarios en educación. Okay, here's also my contact information. You can email me at the kipptexas.org email and also message me through Class Dojo. I have sent some invites out and I still haven't heard from some of my parents. So just please email me and let me know if you have a new phone number so that way we can update it. Thank you. Ahí está su información de contactarse con ella por correo electrónico, y también está el enlace para que se puedan conectar al Class Dojo si aún no lo ha hecho. Si usted ha cambiado su información de contacto, favor de comunicarse con ella para que ella los pueda agregar a su clase lo más pronto posible. Hi, I'm Miss Gomez. As you can see, there's a picture of my family. I am a wife to my husband, John, and a mommy to 2 amazing boys. The big one in red, that is Jackson. He is 5. He is a kindergartner this year, too. And that little one there, that is Skylar. He is 8 months old. We also have 4 dogs. We have 2 pugs, a mini Dachshund, and a Chiweenie that keep us busy around here. I received my associate's degree from Indian River State College, my bachelor's degree from Florida Atlantic University, and my master's in education and policy studies from right here at the UTSA. I am certified as a generalist, early childhood through 6th grade. I hold an English as a second language supplemental, and I am also certified as a principal here in Texas. This will be my wonderful 9th year in the classroom, and I love it. This is my 4th year here at KIPP in Texas. I may be a little biased, but I think we have the best team and family. I have also taught in South Florida, where I am from, as well as here in SAISD in grades kinder through 2nd. Ella es la señora Shante Gómez, es esposa y es madre de 2 niños increíbles, Jackson de 5 años y Skyler de 8 meses. También es una mamá de 4 cachorros. Tiene 2 pugs, un mini Dachshund y un Chiweenie. Recibió su asociado en artes de Indian River State College
tiene un bachillerato de Florida Atlantic University y su maestría de UTSA. Está certificada como generalista en educación elemental hasta sexto grado, inglés como segundo idioma suplementario y también como directora escolar. Este será su 9º año en el salón de clases y su 4º año con la familia de KIPP. También ella ha enseñado en el sur de Florida y en San Antonio ISD en los grados de kinder y segundo grado. Here is my contact info. You can see my email, shante.gomez@kipptexas.org. Also, there's a link to our class dojo. I know I have been able to connect with, I believe, all but 2 of my families. Thank you so much for those who have already accepted the invite. If you're one of the 2 that I haven't been able to get a hold of, please feel free to email me at that email or let the front office know if there's a better phone number that we can reach you. And I am so excited to meet all of y'all. Ahí está la información de contacto para la señora Gómez con su correo electrónico, también el enlace para comunicarse con ella a través de Class Dojo. Si aún no se han podido conectar con ella a su clase, ella les pide que por favor se comuniquen con ella para poder agregarlos lo más pronto posible. Now is my turn. I'm Evelyn Santiago. I was born and raised in the beautiful island of Puerto Rico. I love my family very, very much. So I love to go visit during Christmas and summer. I'm a wife of an Air Force retired K-9 trainer and a mommy of a wonderful daughter. Her name is Valeria. I hold a bachelor degree in early childhood education from Inter-American University of Puerto Rico. This year will be my 12th year with the KIPP family and my 7th year as a teacher and my 5th year as a grade team leader at KIPP Un Mundo Primary. Hola, soy Evelyn Santiago. Nací y crecí en la hermosa isla del encanto, Puerto Rico. Me encanta visitar a mi familia durante el verano y las navidades. Soy esposa de un entrenador de K9 retirado de la Fuerza Aérea y madre de una maravillosa, juguetona y hermosa niña llamada Valeria. Este año es mi 12º año en la familia de KIPP, mi 7º año como maestra de kinder y mi 5º año como líder de equipo de grado. Tengo una licenciatura en educación temprana de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. My contact information, as you can see, there is my email address and also my link for Class Dojo. If you have any questions, feel free to reach out to me. If you are not join our class in Class Dojo, please let me know. You can email me, and I will be more than happy to send you the invite. Aquí está mi información de contacto, está mi correo electrónico y también el enlace para que nos acompañen en lo que es el Class Dojo. Si aún no has recibido una invitación a Class Dojo, favor de enviarme un correo electrónico para poder añadirlos tan pronto se me sea posible. Hello, everyone. Thank you for joining us. My name is Emily Ramirez. And I'm an instructional assistant. That means I get to help out all these wonderful teachers, and I'll get to work with all your marvelous children. A little bit about myself. I have 2 wonderful sons that I love with all my heart. My oldest is 35 and my younger son is 29. I also have a lovely 18-year-old daughter. I have worked in education for 20 years, and that's pretty much all I know. Working with children, that's my joy, since I don't have any grandchildren. And then this will be my 3rd year with KIPP Un Mundo, and I'm excited to work with your children, and I can't wait to meet everyone in person. Thank you.
Ella es la señora Emily Ramírez, es nuestra maravillosa asistente instruccional, la que nos ayuda a todos nosotros en el día a día. Ella tiene 2 hijos maravillosos, su hijo mayor tiene 35 años y su hijo menor tiene 29. También tiene una hermosa hija de 18 años. Ha trabajado en educación durante los pasados 20 años y este es su tercer año en KIPP como asistente de instrucción y está muy emocionada de poder trabajar con todos ustedes y no puede esperar para conocerlos todos en persona. And this is my contact information, emily.ramirez@kipptexas.com. Y ahí está también su correo electrónico. Para cualquier cosa que necesiten, se pueden comunicar con ella. Hi, Kipster. My name is Miss Santiago. I'm representing all the special teams. I will be your Spanish teacher, so I'm so excited. So our special team consists of music with Miss Villarreal, art with Miss Rivera, Spanish with me, Miss Santiago. We're going to have PE with Coach Ramirez and Coach Velez, and we're going to have health class with Miss Otero. Special is a KIPP way to providing holistic learning, and we will be providing weekly pre-recorded lessons and activities for our students to enjoy. So we encourage everybody to do these amazing lessons that we are preparing for you and everybody. So soy en representación de el equipo de especiales. Mi nombre es Miss Santiago. Yo voy a ser su maestra de español. Nuestro equipo de especiales consiste de la clase de música con la señora Miss Villarreal, la clase de arte con la señora Miss Rivera, clase de español con esta servidora Miss Santiago, educación física con Coach Ramírez y Coach Vélez, clase de salud con la señora Miss Otero. Especiales es la manera que KIPP incluye lecciones generales y vamos a ofrecer lecciones pregrabadas por semana y actividades que nuestros estudiantes pueden disfrutar. So, esperamos que nos puedan acompañar con nuestra interactiva y alegre manera de aprender. Cualquier pregunta o duda, vamos a comunicarnos con ustedes más adelante. If we have more questions about our special classes, we're going to be in contact with everybody during this process. Thank you. Okay, these are support services here at KIPP Un Mundo. Our counselor is Ms. Tilson, and she is actually on the call with us right now. She can be reached by email, phone, or a counseling request form. On the screen, you will be able to see her contact information and her office hours. Virtual services that are provided are one-on-one student check-ins, parent check-ins and conferences, community counseling referrals, and a counseling website with social emotional resources. Our special education coordinator is Ms. Denise Arredondo. She can be reached by email. On the screen, you are able to see all her contact information and her office hours. With our special education services, they will be virtual and will be provided for students with an IEP. And at the bottom, you see Ms. Vicki George is our response to intervention coordinator. On the screen, you will be able to see all of her contact information and her office hours. RTI services will be virtual and will be provided to existing RTI students. Los servicios de apoyo que ofrecen la escuela, tenemos a nuestra consejera, a Miss Elizabeth Tilson. Se pueden comunicar con ella por medio de correo electrónico o por medio de la forma de consejería. Sus servicios virtuales proporcionados serían registro individual de estudiante, registro de padres, conferencias, referencia de consejería comunitaria, sitio web de consejería con recursos socioemocionales. También tenemos a la maestra de educación especial y coordinadora, la señora Denise Arredondo. Se pueden comunicar con ella por medio de correo electrónico. Y sus servicios virtuales proporcionados es a estudiantes con lo que es IEP. También la coordinadora de RTI, la señora Vicki Georges, también está su correo electrónico en la pantalla, se pueden comunicar con ella y también está su número de teléfono. Los servicios virtuales proporcionados son a estudiantes con RTI existentes.
Ms. Tilson, would you like to say anything? Sure. Good evening, families. I'm super excited to meet you and your students. I can't wait till we're back in school and I get to work with your students directly. I do want to do just a brief introduction. My name is Elizabeth Tilson, and I'm a licensed professional counselor. I've been with KIPP. This is actually the start of my 5th year, but I've been counseling for over 10 years with children, adolescents, and adults. I'm ready and excited to work with your students with whatever social emotional need they'll have this year. We have a new counseling website, which will have a lot of resources for your students. So I will be posting that in the chat shortly. And I will also be posting our parent referral form so that at any point you have any questions or you want your child to speak with me, then you can complete that form on your child's behalf. Because I know for kindergartners, it's a little difficult for them at this point to do that for themselves. So again, I'm here to support you in any way that you need as your child starts their learning journey. Mi nombre es Elizabeth Tilson y soy una consejera. Tengo licencia para consejería en el estado de Texas. Este es mi 5º año con KIPP Un Mundo, pero he estado trabajando en consejería por más de 10 años con niños, adolescentes y adultos. Yo estoy muy feliz y lista para trabajar con sus estudiantes este año y espero el día que podamos volver a las clases en persona para poder conocer a sus hijos. Ahorita mismo voy a poner en el chat el sitio del internet donde tengo todos los recursos de consejería para KIPP Un Mundo y también la forma en que usted puede llenar si quiere que su hijo o estudiante platique conmigo acerca de cualquier preocupación que tenga. Mucho gusto, familias. Next is our English language coordinator, Isela Jimenez, and what she provides is language support for English learners in a small group setting. She provides teachers with strategies and resources to use in the classroom and during their lessons. And she also organizes LPACs, which is an acronym for Language Proficiency Assessment Committee. And these meetings are to discuss instructional and state testing accommodations that help English learners. Good morning, parents, or good morning. I'm still on good morning. Good evening, parents. I'm Gisela Jimenez Rubalcaba. Very nice to meet all of you and the wonderful students. I'm now going to go ahead and translate what Ms. Garcia just said in English. Buenas tardes, padres de familia y estudiantes. Yo soy la señorita Jimenez Rubalcaba y yo soy la coordinadora de aprendices de inglés en nuestra escuela. Yo brindo apoyo de idioma a los aprendices de inglés y lo hago en grupo pequeño. Al igual, doy estrategias y recursos a las maestras o los maestros para que usen en su salón de clase y durante sus lecciones. Y por último, organizo juntas de LPAC, que significa Comité de Evaluación de Dominio de Idioma, y es para determinar acomodos que les ayuden a sus hijos como aprendices de inglés y puedan utilizar en el salón de clase y durante exámenes estatales. Espero trabajar con ustedes en vivo o en persona. So the way that we identify, or Gisela identifies an English language learner, is as the parent or guardian, you complete a home language survey in your registration packet. If you wrote a language other than English for these questions, your child will be tested to determine their level in English. Ms. Gloribel Santiago will be calling you to schedule. The exam will take approximately 30 minutes and will happen virtually. A parent or guardian will need to be present for any technology help. Go ahead. Oh, sorry. Para poder saber si su hijo o hija es identificado como un aprendiz de inglés, primero que nada nos fijamos en una hoja que usted llenó durante su registración, y eso se llama una encuesta de idioma. Si en la encuesta de idioma usted puso otro idioma que no haya sido el inglés, se le va a hacer un examen a su hijo o hija para determinar el nivel en el que está en inglés. La señora Gloribel Santiago le va a estar hablando para hacer una cita. Ella o la señora Otero van a ser las que van a hacer los exámenes. El examen tomará aproximadamente 30 minutos y será virtual. Y le pedimos a un padre de familia que esté presente para poder ayudarles a sus hijos o hijas con la tecnología si es necesario.
So these are our Un Mundo core values, and if you see in blue, they spell out eagle because eagle is Un Mundo's mascot. So the E is for empathy, the A is for academic achievement, the G is for grit, the L is for leadership through integrity, the E is for executing excellence, and the S is for success. Estos son los valores fundamentales de Un Mundo. En inglés se deletrea, ¿verdad? Lo que es nuestra mascota, Eagles, es un águila en español, y pues hicimos el mayor esfuerzo para poder traducir nuestros valores al español. Empatía, logro académico, ganas y fuerza, liderazgo a través de la integridad, excelencia y éxito. So these are return dates. The first day of school will be this Monday, August 24th. This will be 100% virtual, meaning students need to be seated, logged into their Google Meet meeting, and placed on mute with camera on by 8 a.m. We will return to the building by phases on October 12th. This will be an in-person return, but will not be limited. Surveys will be sent out to determine the number of students that will return in person prior to October 12th. Las fechas de regreso, el primer día de clase será el 24 de agosto, 100% virtual. Le pedimos a los estudiantes que se conecten al enlace que las maestras le van a mandar para que se puedan conectar en vivo. Le pedimos que para las 8 de la mañana estén los estudiantes presentes frente a la computadora con su cámara encendida y su micrófono apagado. El regreso al edificio hasta el momento será el 12 de octubre, con la opción de regresar al edificio sin limitaciones de personas regresando. Las encuestas serán mandadas para determinar cuántos estudiantes regresen en persona antes del 12 de octubre. Hi, good evening, Ms. Gomez again. Virtual schedules. Kindergartners, we will have a full instructional day that us teachers will share with you via Class Dojo. So please, if you don't have it yet, go ahead and download Class Dojo. We will share a lot of information throughout the year, both virtual and when we go back in person using that Class Dojo. We will have both live lessons and independent work that will be monitored. Our students will be expected to complete their work daily, and attendance will be taken daily through the completion of their assignments in each subject. And when we get closer to school and when we are in school on the first day, we will be providing more specific guidelines to help you out. And parents, if you could help support us and your student by monitoring their work and making sure that they're completing all of their work each day. And as always, if you have any questions, please do not hesitate to reach out to us. We'll be more than happy to support you. El horario virtual va a ser un día completo de instrucción. Las maestras lo compartirán con ustedes a través de Class Dojo. Van a ser más secciones en vivo. Los estudiantes tendrán que completar las tareas diarias. Tareas independientes serán monitoreadas. La asistencia será basada en finalización de tarea diaria para cada materia asignada. Tendremos más detalles específicos antes del primer día de clases y compartiremos con padres de familia y las compartiremos con los padres de familia. A favor, le pedimos que por favor monitoreen a los estudiantes que completen las tareas a diario y que se comuniquen con la maestra. All day, pay attention, please. Focus on the computer. They're telling you everything you need to know. I need you to pay attention. You're a second grader. As you can see here, this is our kinder daily schedule, which we will provide to you through our Class Dojo app. You can see here where there is the blue Google Meet icon. That is where we will add those to the schedule. Where you see the Google Meet, that is where we will be meeting live, and we ask that you have your student seated in front of the computer with the camera on and muted. Then you can see we have the Google Classroom. It's the
green chalkboard. That is where students will log on to their Google Classroom and they will have independent work. And we will also post some videos to support them in that independent work. Como pueden ver, este será lo que es nuestro horario virtual. Los estudiantes tendrán instrucción en vivo. Los estudiantes deberán estar sentados frente a la computadora con su cámara encendida. También tendrán instrucción grabada. Los estudiantes deberán acceder a lo que es el Google Classroom y van a tener trabajos independientes. Here is a picture of an example of what it might look like in your home to set students up for success. The area should be in a quiet place that is away from distractions, and all of their supplies that they need for the day would be in that area. Some of the things that might be in that area would be their Chromebook, laptop, tablet, pencils, a pencil sharpener, erasers, markers, colored pencils or crayons, Play-Doh, a journal to write in or paper to write on, and a pair of headphones. Para preparar a los estudiantes para tener éxito, les recomendamos lo siguiente, que asignen un espacio tranquilo donde los estudiantes puedan trabajar sin ningún tipo de distracción, tener todos los materiales en esta área y los materiales que serán necesitados, como compartimos anteriormente, a través de ClassDojo, bueno, sería una computadora o una Chromebook o una tableta, lápices, sacapuntas, borradores, marcadores, lápices de colores o crayones, plastilina, una libreta o un papel y un par de audífonos. Technology. If you are a new to KIPP student or family and you have requested a technology device, IT will be contacting you to go to the school and pick up a Chromebook for your student. If IT has already contacted you and you have already had the chance to go pick up the Chromebook from the school, there is no further action needed. Para la tecnología, los estudiantes y familias que son nuevos aquí y solicitaron una computadora durante su forma que se les envió, ¿verdad? Si necesitaban algún tipo de computadora o acceso al internet, van a recibir comunicación para cuándo y dónde puedan recogerla. Si su estudiante ya tiene una computadora, pues no tiene que hacer ninguna acción adicional. Digital platforms. As you can see, we will be using a variety of different digital platforms. In the middle, there is, it looks like a QR code with the cleaver. We'll be utilizing that platform. It is all in one. Your students will receive a QR that they can scan at home, and that will be a universal login to each of these different platforms, and your teachers will be distributing that information to you when it is time to start using it. Las plataformas digitales de aprendizaje, como puede ver, son diferentes plataformas que vamos a utilizar durante el año. Como puede ver en el medio tenemos lo que es el Cleaver, y esa plataforma los estudiantes van a tener un código de acceso que van a poder escanear a través de la cámara y los va a llevar directamente a la plataforma que su hijo necesita ir. Los estudiantes van a recibir su nombre de usuario y contraseña en los próximos días. Attendance. Attendance is extremely important, and it will be taken every single day, just as if we were in school in the classroom building. We will be whatever teachers your student has, they will be taking attendance. So in kinder, you are self-contained, so we are your teacher. We will be taking the attendance. The attendance will be taken based off of the assignment completion. So make sure that your students are going in and completing their assignments in each subject daily so that they can get marked present for the day. El monitoreo
El monitoreo de asistencia es extremadamente importante. Vamos a tomar asistencia a diario como si los estudiantes estuviesen en el salón de clases. Se tomará por la maestra que el estudiante tenga. Es eso, cada una de nosotras vamos a tomar asistencia para nuestros estudiantes y se tomará basado en los trabajos que completen los estudiantes diariamente. Hi, this is Miss Medine. For positive behavior incentives, we are going to be using Class Dojo to give our students positive points and negative points. For our students to get positive points, they will need to be there for attendance, complete assignments, live participation, on task, persistence, and prepared. Now, our students are also going to be getting points, negative points, if they are off task or if they are unprepared. Parents, don't worry. Students will be able to receive their points back throughout the day using any of these incentives that I just presented. Los incentivos de comportamiento positivo serán a través de lo que es Class Dojo y se les dará puntos a los estudiantes por el medio de la asistencia, por completar sus tareas, por estar presentes y participar en las clases en vivo, por estar preparados, enfocados y también por hacerlo lo mejor que ellos puedan, ¿verdad? También los estudiantes pueden tener puntos negativos, ya sea si no está cumpliendo con las expectativas, ¿verdad? De lo que es el aprendizaje virtual. Pero también le damos la oportunidad a ellos que puedan volver a ganar esos puntos que han perdido. Virtual learning expectations. Here are some other examples that our students will be getting positive points throughout the day. Be on time, act like you are at school, so sitting up straight, make sure you have a bubble in your mouth and ready to listen. Sit in a spot during class, so anywhere you choose at home, as long as you're comfortable and you're ready to learn. Keep yourself muted until we call you to unmute. Turn your video on, raise your hand to talk, listen. No eating during class, so when we're doing a lesson, please try not to eat, but we will give you some time throughout our lessons, about 5-minute breaks to go out and get some snacks, do some stretches, and then come back and we'll start our lesson. And our last one, have fun and do your best. Las expectativas del aprendizaje virtual estarán relacionadas también con ganar puntos en Class Dojo y esto será basado en estar sentados a tiempo, tener un espacio donde ellos se puedan sentir cómodos y no tener ningún tipo de distracción, mantener sus micrófonos apagados, a menos que pues la maestra les requiera que participe en las clases en vivo, tener su cámara encendida, levantar la mano antes de hablar, escuchar atentamente. Le pedimos que por favor los niños no coman durante las clases virtuales. Les estaremos dando espacio, ¿verdad? Unos recesos para que puedan tener una merienda o puedan estirarse, hacer otras cosas divertidas. Y lo mejor de todo es que puedan disfrutar y que hagan lo mejor de ellos. Hi there, this is Miss Lada. I know it was introduced a while ago. I am the kindergarten instructional coach and assistant school leader. And students will be assessed using what we call a MAP assessment, which stands for Measures of Academic Progress. This test is for progress monitoring only. It's not a pass-fail test. Students are not given a grade on it. We use the data to direct our instruction as to how to better support your child in the classroom. We will have content assessments, unit checkpoints, and end of module assessments. So once they wrap up a module, they've learned everything within that module, they will have what are called end of module assessments. MAP, going back to MAP, it tests for math, reading, and language skills.
For kindergarten, they will only be tested in math and reading. And you will receive more information on this as we get closer to the time, but students will be tested. It will be virtual, and we're scheduled to begin testing September 14th. Los estudiantes, bueno, ella es la señora Moni Clara, nuestra subdirectora y también entrenadora instruccional de Kinder. Ella trabaja mano a mano con nosotras, ¿verdad? Para ayudarnos y cada día, ¿verdad? Ser mejores. Las evaluaciones de monitoreo de progreso son proporcionadas al principio de año, a mitad de año y al final de año. También los estudiantes tendrán evaluaciones de contenido, al final del módulo y exámenes de unidad. Do you want me to go through that, Evelyn? Yes, go ahead. Okay, so this is just a summary of what both Ms. Santiago and Ms. Lara have already mentioned, but it's just to stamp the purpose or the why we take a MAP test at KIPP. So the importance or the purpose for taking MAP is we are able to get valid growth data. It provides a snapshot for our students' progress and in specific areas, so subject areas. So in this case for kinder, it would be math and reading. Like Ms. Lara mentioned, it is a powerful instructional tool, meaning that our teachers are able to adjust or incorporate whatever students are still not understanding. It also provides the norm reference data just to make sure that we are properly aligning what we teach to better prepare our students for STAR exams or other state exams. And last but not least, it's a check to see if we have that rigor for local created interim formative assessments. So it is not, again, like Ms. Lara mentioned, it is not an exam where you're going to get a pass or fail or a grade for it. It does not allow teachers to measure mastery of specific standards, and it does not allow teachers to do item analysis. So again, it's an overview of certain topics and concepts, and you do not get graded for it. All we want to see is growth. Hola, buenas tardes. Yo soy otra vez la señorita Jiménez Rubalcaba. Les voy a hablar un poco sobre el propósito de tomar los exámenes MAP en nuestra escuela. Tomamos MAP para poder dar un crecimiento válido, para determinar el progreso de los estudiantes por materia. En este caso, Kinder tomaría lectura y matemáticas y la idea es de ver un progreso de otoño a invierno y de invierno a primavera. Los resultados nos sirven como una herramienta instruccional, donde las maestras pueden agregar o clarificar ciertos temas que los estudiantes no estén entendiendo. Nos da información que permite ver cuáles escuelas o qué escuelas están usando las estrategias apropiadas y preparando a nuestros estudiantes para el colegio y para los exámenes estatales. Y por último, es una guía para determinar el rigor para nuestros exámenes locales. Ahora, MAP no es para dar una calificación. Cuando se toma el examen de MAP, no se da una calificación, tampoco se medirá a la maestra o no se podrá ver estándares específicos. Entonces, solamente la maestra usa temas para ver en qué necesitan un poco más de refuerzo. Virtual home visits. Usually at KIPP, we have home visits for all our new KIPP students. Our goal in doing this is to get to know our KIPPsters and answer any questions and provide additional information regarding the cultural and the vision of our school. As a team and family, we want to make sure that during this time, we support you and your family as we work together during this time. We are asking all of our families to participate in a virtual home visit. It should only take 10 to 15 minutes. Your child's teacher will call you in the next 2 weeks to fill out the survey. Visita domiciliaria virtual. Por lo general, en KIPP tenemos visitas domiciliarias para todos nuestros nuevos estudiantes. Nuestro objetivo al hacer esto es conocer más a nuestros estudiantes.
poder responder cualquier pregunta o duda que tengan, proporcionar información adicional sobre la cultura y la visión de nuestra escuela. Como equipo y familia, queremos asegurarnos que los apoyamos a usted y a su familia y mientras trabajamos juntos durante este tiempo. Es por eso que le estamos pidiendo una visita al hogar virtual. Eso solamente tomará de 10 a 15 minutos. Nosotras las maestras nos vamos a comunicar con ustedes en las próximas 2 semanas para poder llenar un cuestionario de necesidades. Now it is time for questions. I know that's the time you've been waiting for. You can use the chat box to type your questions. That way we don't have everybody coming off of mute. And we will do our best to go through and answer all the questions verbally. Este tiempo va a ser para que hagan preguntas. Le pedimos que por favor, si tienen algunas preguntas que aún no han sido respondidas durante esta presentación o durante el chat box, por favor, puedan ahí escribir sus preguntas y le daremos las respuestas. I do want to address one thing that has already come up in the chat. Hi again, it's Miss Lara. I do want to address, like, we understand that a lot of our parents are working during the day and their children will be at daycare or with relatives who may or may not be able to support them during the day. We would like for you, instead of like putting your information out here on the chat, if you can please reach out to your child's teacher so that way you can explain your specific situation and we can determine the best way to help and support you and your child so that way they are successful. Una de las preguntas que estuvieron en el chat fueron de cómo pueden ayudar a sus niños si están trabajando todo el día. Por lo pronto, le pedimos que por favor se comunique con la maestra de su hijo para tener más información de cómo le podemos ayudar. También le queremos recordar que las lecciones van a ser grabadas. En caso de que no puedan atender las lecciones en vivo, van a tener la oportunidad de ver las lecciones ya grabadas y poder trabajar con ellas más tarde. Another question that came up a few times in the chat was about technology, parents saying, I have not received my device yet. If you have not received your device, please contact your child's teacher. There was a survey, I believe, that was provided when you registered, which was asking about the technology that you had at home and whether or not you needed a device. If you did not fill that out, then the school is not aware that you need a device. So please contact your child's teacher to let them know you are in need of a device. Una de las preguntas que están en el chat es que aún todavía no han recibido las computadoras para los niños. Si usted llenó un cuestionario donde decía que iban a recibir, que necesitaban computadoras o que necesitaban internet, el equipo de tecnología se está comunicando con los papás para dejarles saber cuándo y cómo pueden ir a recogerla. Si usted no tuvo la oportunidad de llenar el cuestionario dejando saber que necesitaba tecnología, le pedimos que por favor se comunique con la maestra de su estudiante para tener la información y poder ayudarles. There's also a question in the chat as to whether the parents will receive the schedule. Yes, you will receive the schedule. That will be sent out to you through Class Dojo. Ms. Lara, there's a question in Spanish, I'm sorry, that say like, if we can give the contact information of the technology person. I'm not sure that we have like a number for a particular person, but let's come back to that question. Let me look at that.
if you can go ahead and translate about sending out the schedule and then also like any other questions that come up, let me look for that answer, okay? Okay. Estaremos enviando lo que es el horario virtual a través de Class Dojo. Si tiene preguntas o dudas, nos pueden dejar saber. And there was a question about, let me see. Sorry, no, we answered that question. Are there any other questions at this time? ¿Hay alguna otras preguntas? Mrs. Santiago, there is something in the chat in Spanish. Oh, it said that her child has diabetes and she needs to turn in some forms to school. Miss Lara? Yes, if you can reach out to your child's teacher, so that way we can provide you with information on when and where to turn in the forms that you need to submit. For right now, since we are virtual, we still have a little bit of time. So if you can just please make sure that you contact with your child's teacher to get that information to them. Miss Jasmine Vargas, le pedimos que por favor que se pueda comunicar con la maestra de su niña para que ella la pueda orientar de cómo y cuándo puede entregar los papeles y las formas necesarias para la escuela. If there are no other questions at this time, I know probably later on tonight or tomorrow, you guys will think of some questions that you have for us, and we really want you to reach out to us and ask those questions. Si luego, después de esta presentación, tienen preguntas específicas para la maestra de su hijo, favor de ponerse en contacto con nosotras. La señora Saburro va a estar poniendo en el chat nuestra información de contacto para que se puedan comunicar con nosotros. And Rada Hernandez, hopefully I said your name correctly. Your child's teacher is Miss Medellin. And this concludes our kindergarten virtual Meet the Teacher presentation. We will be dropping each teacher's information and Class Dojo links into the chat. Thank you for your time, and we cannot wait to see you Monday morning, ready to learn. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Hasta aquí pues concluye nuestra presentación de conocer a la maestra virtual. Estamos muy entusiasmadas por comenzar ya el lunes con sus niños. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. And parents, I do have an answer regarding technology concerns. I am going to post a link in the chat. If you have technology concerns, you can click on that link and it'll send the information directly over to our technology department and they will reach out to you. So I'm going to post that if you give me just a couple of seconds. I will post it in the chat. And us teachers will also add that in Class Dojo for you. Yes, thank you. All right, that's it. Thank you, parents. Muchas gracias. Thank you.